Wannan ci gaba ne a cikin darasinmu na Simple Dialogue, inda muke koya muku yadda za ku rika tattaunawa da mutane. A darasinmu na baya mun tsaya a classroom na su elder brother, inda malamin su na agric ya shigo class ɗin har ya fara koyar da su muhimmancin agriculture a ƙasar mu ta Najeriya. Wannan shine darasi na 14, za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Har yanzu dai muna cikin class ɗin. Teacher, sai malamin ya ce, there are 3 types of farming. These are arable, pastoral, mixed. Who can explain what they are? Sai ce, muna da noma kashi daban-daban har guda 3. Na farko ya ce arable, akwai arable, pastoral, mixed, sannan kuma akwai mixed. Ya ce, who can explain what they are? Waye zai iya mana bayani me waɗannan abubuwan suke nufi? Me arable yake nufi, me pastoral yake nufi, sannan kuma me mixed yake nufi? Class monitor, sai class monitor ya ɗaga hannu, aka ba shi damar ya tashi. Sai ya ce, arable farms grow crop. Pastoral farms keeps animals, and mixed farms keep animals as well as grow crops. Wannan shine bambancin arable, pastoral da kuma mixed. Sai class monitor ya ce, arable farms grow crops. Su arable farm ɗin suna tayar da shuka, wato suna shuka ne, su ne masu shuka. Pastoral farms keep animals, su kuma pastoral suna ajiye dabbobi, wato suna kula da dabbobi. And mixed farms keep animals as well as grow crops. Sannan kuma su mixed, waɗanda suke mixing, suna kula da dabbobi sannan kuma suna kiwo, wanda za ka samu yana noma sannan kuma yana kiwo. Waɗannan su ne mixed farms, ko kuma shine mixed farm. Teacher, sai malamin ya ce, very good. Now you ask me some questions. Malamin ya ce, very good, ya yi kyau sosai. Now you ask me some questions. Yanzu kuna da damar ku yi min wasu tambayoyi. Kuna da damar ku tambaye ni. Emmanuel, sai Emmanuel ya ce, what are some crops growing in Nigeria, sir? What are some crops growing in Nigeria, sir? Emmanuel ya ce, what are some crops growing in Nigeria, sir? Ya ce, wani irin crop, wato wani irin shukoki ne suke tashi a Najeriya? Wani irin shuka ne, ko kuma ina so ka faɗa min wasu daga cikin shukoki waɗanda ƙasar Najeriya tana karɓar su, tana tada su. Teacher, sai malamin ya ce, there are many crops grown in Nigeria, but some of them are cassava, maize, rice, wheat, groundnuts, yam, beans, and kwakwa. Ya ce, akwai shukoki da yawa wanda ƙasar mu ta Najeriya tana iya karɓa. Akwai abubuwa da yawa da in ka shuka a ƙasar Najeriya, ƙasar tana iya karɓa. Ya ce, some of them are, wasu daga cikin waɗannan su ne cassava, rogo, maize, masara, rice, shinkafa, wheat, alkama, groundnuts, gyaɗa, yam, doya, beans, wake, and kwakwa, da kuma kwakwa. So bayan ya gama bashi amsa, sai Joy ma ta daga hannu ta ce, Joy put her hands up to ask a question. Sai Joy ta daga hannu domin ita ma ta yi tambaya. Sai Joy ta ce, which animals are kept on pastoral farms? Ta ce, malam, wani irin dabbobi ne ake ajiyewa a pastoral farms? Wani irin dabbobi ne ake kula da su a wannan ɓangaren kiwon? Teacher, sai malamin ya ce, we call animals on farms livestock,
muna kiran dabbobin da ake kiwata su a matsayin kiwo na gona, an muna kiransu da suna livestock. There are many in Nigeria, but perhaps the most common are cattle, goats, and chickens. There are many in Nigeria. Akwai irinsu da yawa, suna nan da yawa a ƙasarmu ta Najeriya. But perhaps, amma wataƙila, the most common, waɗanda aka fi sani ya ce a cattle, shanaye ko shanu, cattle, shanu, goats, awaki ko akuyoyi, and chickens da kuma kaji. Waɗannan su ne aka fi sani. Teacher, sai malamin ya ce, now I have time for one more question. Now I have time for one more question. Yanzu ina da lokacin amsa tambaya ɗaya. Wato tambaya ɗaya za ku yi min, shikenan sai mai rounding na wannan class ɗin. Sai Ali ya tambaya ya ce, what are cash crops, sir? What are cash crop? Me ake nufi da cash crop, sir? Me ne cash crop yake nufi? Teacher, sai malamin ya ce, they are crops farmers grow to sell, not to eat themselves. For example, kwakwa, cotton, kola nut, bitter kola nut. Sai ce, they are crops farmers grow to sell. Su ne shukokin da manoma suke shuka su domin su siyar. Not to eat themselves, ba wai don su ciyar da kansu, ba wai don su ci ba. Suna yin wannan cash crop ɗin ne domin su siyar. For example, ya ce misali, kwakwa, akwai kwakwa a ciki, cotton, akwai auduga, kola nut, akwai goro, and bitter kola nut, sannan kuma akwai namijin goro. Haka waɗannan ba zai yi ka je kai ta noma su don ka ci ba. Yaushe za ka noma kwakwa ko goro ko auduga don ka ci? Wannan cash crop ne, wannan ana yin su ne don neman kuɗi. To akwai ire-iren su da yawa. Insha Allah za mu yi darasi a kansu. Wannan shine ƙarshen darasin mu na yau. Idan muku mana subscribing ba, ku yi subscribing, sannan ku danna notification bell, domin ta hakan ne kadai za ku rika sanin duk sabon darasin da muka daura. Idan wannan lesson din ya burge ku, ku ba mu alamar like, sannan ku yi mana comment da fatan alkai. Wassalamu alaikum warahmatullahi.